Alright guys, so there's not really much I can do right now because there's a lot of bad weather here in Oregon, or where I'm from at least. So there's not really much I want to do out in the cold and the rain. But today was kind of a good day, and so I'm just gonna take advantage and I'm gonna wash the Lightning, and I'm gonna go through everything that's wrong with the Lightning. That way I kind of know what I have to do, because this is the next upcoming project, what's the project going up, because for the F100 there's not really much besides the engine swap, but I gotta wait till the summer for that. Yeah, so I'm gonna start on this one little by little, start ordering parts. I'm gonna use this video as a kind of like to tell myself what I have to do, and you know, that kind of deal. At the same time I'm gonna wash it, and yeah, I don't know what the hell I'm gonna wash. The paint's all messed up on it, but vamos a pasar el tiempo aquí. Alright, so this is what I use to wash my trucks, or my truck. Actually I'm lying, this is the first time I use this. I don't really know if it's good or not, but I heard turtle wax is pretty good, so I'm gonna give this a try. I should use a brush and power wash it. But yeah, it's not really much to wash like I said, but keeps me busy. Eso fue, güey. Sí, güey, no te agüites. Dejo una botella nomás. Dejo la botella nomás. ¿Y pues eso ordenar las partes así o qué? Ahora sí. Pues yo puedo ordenar nada más lo que no pueda cargar de ahí. ¿De dónde? Que no pueda encontrarlo aquí. Ya, nada más como el cofre, las luces. ¿Qué más vas a agarrar aquí? Pues todo lo que estaba allá. Ya de una vez. Yo iba hasta hacer a apagar el ticket y lo que me dijo ya era aquí. ¿Dónde te dieron el ticket? Pues la vez que me fui en las vías, güey, que me dormí. ¿Aquí en Ultra? Sí, güey, venía aquí por esta calle y me dormí, güey. Ya cuando miré ya estaba arriba de las vías del tren, güey. Ese güey. ¿Con eso has pagado todas las partes? Ándale. ¿Sí o no? Sí, mira, ya la chingaste más, ya la subí este vato. Mira. No, el putazo que le dices ahorita. No, ahí no más, pues hace mucho que sí está. Ni fuera Hercules. Oye, ese güey. La rojita, viejo, ¿para qué no? ¿Por qué la lavas, güey? ¿Para qué la damos, güey? Uno que anda enamorado. Pinches regalitos de $9,000, güey. Yo también iba a regalar un Mustang, güey. Ay, sí, güey. Me regalaba.
ese trae motor bueno, nada más que... No mames, güey, yo pensé que era 5.0. Y esta stock no tiene nada. La de él tenía que inyectores más grandes, que tenía pulley, que tenía quién sabe qué tanto me decían. Y esta no le tengo ni verga, güey. Es más, hasta le está fallando todo, güey. Le está fallando todo y así no me dejó por mucho que digamos, güey. Sí me dejó, pues yo pensé que me iba a dejar por más. Con razón se escucha bien Ve, macizo, güey. Se mira bien. Así mojeta con ese perro. Sí, güey, sí se ve perra mojeta. La gente que se esto era la pintura. Fuck. A ver, ¿qué va a ordenar el viejón? Pero viejón. Están los espejos. Pinche, ¿qué es esto? El grill. Estos son los 454 bumper. El sport, lower valence. Luego el grill, luego el cofre. ¿Ya? Nada más y nada menos que 703,40. Casi no se agüita. Casi no me agüito, como Casi que. nada. Chiste es que va a andar troqueando muy pronto el güey. A ver si la vuelve a chocar el vato. ¿Qué es esto? El grill te llega el March 5th o March 10th. ¿Cuándo es eso? ¿Qué estamos? A 25, güey. No mames, güey. En 2 semanas, güey. No, para la Próximo otra. mes. No, para la otra ya. ¿Para la próxima semana? Sí, como el viernes. Ok, ese es el grill. ¿Qué llegó? ¿Ya? Oh, fa boss. Ya llegó el boss. ¡Bájate! Ahora viejón. Bájate, vente. Vente, estamos ordenando las partes de la 454. Sí, güey. Boss, ya llegó el boss. Vente. Hay que pedir permiso para que se baje. Ay, ¿por qué así nomás? Ahí déjala. Si te pegan ya. Sirve que ordenamos también las partes. Los fog lights también. Qué rollo. Llegó el boss. Little monkey. Sí, güey. Luego el grill, lo del medio también. Eso se me ha tardado el viernes. Pero la misma semana. Luego los fog lights también. Casi todo te va junto, güey. Para next week. Ya metimos la tarjeta, toda la información, todo ya está. Ya nomás es de pucharle ese botón allí, güey. Púchale. Ahora viejón, ahora viejón. Fuck. Ya está. Ya queda la 454 SS. Ahora viejón, ahora viejón. Mi tarjeta, güey. Boss. Este monkey. Ah, con el Lamborghini. So right now in the night you can hella see with the light on it. That bumper's just primer. The whole front end is peeled off. The clear coat peeled off, so the paint, the actual paint is like dull. And in the back, the door back, it's decent. But yeah. So that's pretty much paint wise. I mean, obviously that's gonna get painted, so no me importa, pero something that I am gonna have to finish or fix is probably get a whole new one. Is the whole valence.
that's probably, you can see right here, está bien jodido ya. Una vez uno nuevo. I'm pretty sure they could fix it, but uno nuevo before I send out a paint. And then right here there's a little dent. Then I don't know if you can see it. Yeah, you can. Right here there's another dent. Then right here it's kind of dark, but there's a dent right here. And then as far as this bumper, I'm gonna take that all off. And in the rear, the tailgate is in decent shape. There's this little like dent right here. So that's, I mean, it's not nothing big. It's not like smashed up. El bumper, it's like those tube ones which I like, but I feel like this one's too far gone. So I'm gonna put a roll pan on it. It's cheaper, and I think it looks nicer. Honestly, once I lower it, it'll look nicer, and because probably to restore this is gonna be about the same, if not more expensive, than getting a roll pan. On this side, it's straight. There's no dents. The door is straight too. I think there's like one small one right here. Or right here, yeah, this one right here. It's kind of dark. Pero sí, casi no tiene mucho de golpes. El trabajo tiene un chingo, pero golpes no tiene mucho. También lo que se va a hacer es change all the door gaskets and all that stuff. Change all that. In the interior, it's pretty much all original Lightning, original center console, everything. So I'm not gonna really much do anything to the headliner's in good shape. So I'm not gonna do much to the interior yet, at least. But for now, it's gonna stay original. Interior, I'm not gonna do anything besides the glass, and that'll be it for interior. Exterior is where it's all at. But yeah, besides paint, so for paint, it's just those dents that I told you guys about, and then it's just those dents that I told you guys about. Y luego the differential is messed up, so gonna have to fix the differential, and that's pretty much it. Besides, everything else is in original shape. Engine wise, it's decent. Let me show you guys the engine, cause I ain't hiding shit. I ain't scared of shit. I'm not gonna. Let me pop the engine real quick. But yeah, there's the engine. It's dirty because I haven't washed it, but it is all original. No intake, no headers, no nothing. 100% original, 100% stock. So yeah, that's what we got under the hood. 5.8, but nothing special. I want to get this truck ready this summer because, for one, I want to have it ready before the Fiesta Mexicana, because you know that's, if you're from where I'm from, you know that Fiesta Mexicana gets pretty lit. It's just fun, you know, cruising around in all the trucks, desfilándolas, and you know, it's fun. So yeah, I want to get it ready for that. And then the other reason is it's probably like the last summer before I have to like not spend all my checks on my trucks, you know. So I'm gonna take advantage to the fullest and spend all my damn checks on my trucks, because I have to get this truck ready. So yeah, expect that coming up. I'm gonna start once the weather clears up, because the weather's messing everything up. But once the weather clears up, I'm gonna start balling out on this truck, because it needs to be done after this summer. Checks ain't gonna be my checks no more. But yeah, when I send it to get the paint done, paint it, fix the differential, fix the power steering. I want to get that done too, because la pump ya está mala, ya ocupa nueva también.
De una vez, I'm gonna do all the little things. Just even if it's just stock parts back on, I don't care. I'm gonna fix everything, make sure it's running 100% stock form, and then after that, I'm just gonna leave it as is till the summer. The next year, poco a poco, do little upgrades here and there, cause you know, checks ain't gonna be my checks no more. Fuck. But yeah, it's not much on the agenda right now till the weather clears up. Como vieron, my compa Wilfrido anda arreglando la suya también, so probably go look at that one a ver qué, cómo anda la 454. Y yeah, cositas aquí y allí. Pues no he hecho videos porque no hay nada que hacer, ¿no? La raza anda en hibernation, toda la tacuachada anda hibernating. Todavía no salen a jugar. Ahí quedamos. Make sure you guys like and share the video if you guys want to. If you don't, I don't care. Vale madre. Yeah, eso es todo. So yeah, go make sure you guys also follow me on Instagram and follow the homie Elisban and the homie Wilfrido. Those are the fools I kick it with the most. But yeah, make sure you guys go follow our Instagrams. If you guys want, if you don't, me vale madre. Like I said, if you guys want, it's up to you guys. I don't care. But yeah, catch you guys on the next one.